Kapitän Kim Su-Hyun prest Seinhon gegen das kalte Metal gellender Derbruch, Start auf den Album unter im die Erde lag im Sterben. Resige außerirdische Schiff, hingen wie dunkel Woken, Himmel Liegen Feuer auf Jede, Gregär Stadt regnen. Seoul, Tokyo, New York, London, Seattle, Branton, das Orangefarben Leuchten, das Erstrong spiegelt sich in Sinnen Mudan, Augense, were empfangen weiter betrogen von der Hegemonie Flot, Saget Communications Sophini Hahn. Neon MIT leicht zittende Stimme, Sie Warjung, Vielicht von 25, und hat so etwas noch nie zuvergesihan, keiner von ihnen hat es geerlet, so nicht grimmig stel durch, die Fremdstimme erfüllt die Bruch kult, die Menschen der Erde habt, 60 Minuten, seit Juke, bedingungslos zu ergeben, oaffen werden, der Anführer werden, Gefangensmen, Volk word, der Hegemonie. Denen dies ist let's warning die Übertragung, und dies herrscht still, so sausage bei seiner Mannschaft am wherein keine Soldaten oder Helden aus Filmen, wherein Ingenieur, Wissenschaftler, Lehrer, Hurst, ganz normal Menschen, die für verzweifelten Plan der Menschheit ausgewählt werden waren. Captain, rief Chefingenieur Park Min-ho von seinem Arbeitsbeitsein Uniform Warbereich. LND Schweißbefleckt dreitaged lang hat unterbrochen. Gebattet letzt Finanstellenden an seinem Versex Triebwerk vorgenommen. Alle Systems sind grün. Der Quantenantrieb ist bereit. Suyun Jingzom riesig. Hinter im erstreckt sich die Prometheus. Wie ein Schwebenstaat. Sie war die Grot Errungenschaft der Menschheit. Ein Schiff, das 50.000 Menschen durch die Stern transportieren sollt, das auf einer solchen Ressource noch nie erprobt werden Status bericht, aber die Passagier befahlen, Dr. Li Guan blickt von ihrem Tablet auf. Alle 50.000 Seelen sind in ihren Zugewiesenen Biraken, die Familien bleiben so weit wie möglich zusammen. Wir haben Vogt für 5 Jahre wie liegt Sogesetches, wenn wir vorsichtig sind. Die Krankenstation ist wohl, als in den Biokammern Lagoren genetisch proben aus dem gesamten Go-System der Erde an die Kinder. Fragt Suyun Lies Auftausend antwortet G1 der Jungst ist erst 3 Monate alt sie werden zwischen den Sternen aufwachsen Captain sie werden die Erde nie so sehen wie wir sie in Erinnerung haben Suyun Schloss Kurs die Augen so sollt es nicht enden. Die Menschheit hat noch den Sternen gegriffen aber sie sollt noch aus Zurich sie sollt wissen Wonder mitbringen nicht wie Flüchtling in der Nordfliehen Kampflugzeug der Hegemonie flott kommen anmelden. Taktika Physio Troi Hyun Woo, sie sind dabei uns abzufangen durch das Sichtfenster Konsuyun Deichnerchen Alienschiff sie an Dios der Erdatmosphäre. Sie beweckten sich wie Hai im Wasser schnell und tadlich die Prometheus war riesig mächtig, aber nicht für den Krieg gebaut, seit zu springen, fragte Minho 30 Sekunden, Sir, aber Captain Minho siget ich muss ehrlich sein, dieser Antrieb würde noch nie mighty wohler Listang getestet, wir springen nicht einfach zu einem anderen Stand insisten. Wir versuchen die galaktische Barriere selbst zu durchbrechen, so etwas hat noch nie jemand versagt, wie stehen unsere Chancen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so Vielleicht weniger Suyun lacht, aber es war nicht weil das ist besser, als hier zu bleiben, aktivierte das Schiff weiter, sein Stimme holt durch jeden Korridor, jeden Wohnraum, jeden Winkel der letzten Hoffnung, der MENSCHHEIT. Hier spricht Kapitän Kim Su-Hyun zu allen Passagieren unter Besetzung der Prometheus. In 15 Sekunden werden wir etwas versagen was noch nie zuvergeten wurde. Wir werden aber unsere Galaxie hineinspringen in die Leere, zwischen den Sternen. Ich werde sie nicht anlügen, das ist gefährlich. Wir werden es nicht überleben, aber wenn wir hier bleiben würden, wir definitiv nicht überleben. Wir tragen die Hoffnungen, Trum und Erinnerungen aller Menschen mit uns die gelegt haben.
Wir tragen unsere Musik, unsere Künste, unsere Geschichten, unsere Liebe, an die am wichtigsten. Wir tragen unsere Zukunft, fickt unsere Zukunft, uns.o hilt in undie Bajti, wie die as Reedition, kbm für nah kommen, halt einander fest. Haltet an der Hoffnung fest, denkt daran, wir laufen nicht davon, wir laufen auf etwas gegore zu. Der Countdown, erreicht null min hos Finger schwet, ober dem aktiveren Schulter, aktiveren Quantenentropie, Befehl zu das Schiff erzittert, als unvorstellbar Kraft durch sein System strömten, die Realität, dritte Sichum sie herum wie ein sehr brokener Spiegel, der Weltraum selbst schien zu schreien, als die Prometheus Einloch in das Refuge des Universums, Risonde hindert gem die letzten Kinder der Menschheit in die unbekannt Dunkelheit zwischen den Galaxien zu tragen hinter ihnen wird, die Erde zu einem winzigen Lichtpunkt, dann verschwand sie, 3 Monate waren vergangen, seit die Prometheus die Erde verlassen hat, Kapitän Kim Soo-hyun dacht, sie hätten das schlimmst überstanden das Etwas Gescher mit seinem Schiff, etwas das behauptet keinen Sinn, ergab.es. Fing klein und Besetzungsmitglied berichteten von seltsamen Trümmern keine normalen Trümmern sondern gemeinsam Trümm. Ingenieur Park Minho Watchstoff under Erinnerte sich und dasselbe Unglück gebührt, von dem Navigator Jung Minji getrampt hat. Krankenschwester Kim Dae-ho beschriebe, dieselben verwinkelten Korridor, die Dr. Lee Guan im Schlaf hat dies gebührt, konnten in der realen Welt nicht existieren, sie hatten Wand, die sich in unglücklich Tungen krummten Treppen, die gleichzeitig aufeinander befuhrten. Undregem, die Innengräser waren als Owen Captaincy, mussten das sehen rief Communication Sofini hon Neon von der Station, sonst, so ruhig, Stimmklang bis. Ich empfehle energiert die MIT unseren Datenbanken nicht bereinstimmen so jung zu ihrer Konsole. Der Bildschirm siegt Energiemuster die viele Beweisen zu pulsieren und die sich zu verndorn schienen, was für ein Energie, genau. Das dies es handelt sich nicht elektromagnetische Strahlung, nicht Gravitationswellen, nicht irgendetwas, das wir dann ist als Word. Das Universum ein Sprache sprechen, die wir noch nie zuvor gehört haben. Dr. Lee Guan eilt mit ihrem Tablet in der Hand, die bleikem Gesicht auf die Brücke. Captain, ich muss Ihnen etwas eigen, unser Quantenantrieb funktioniert nicht so, wie wir dachten. Sie rief ein holographisches Display auf, das die Prometheus, durch den Weltraum fliegen ließ, da anstatt Jared Linig zu reisen schien, das Schiff in der Realität selbst zu schweben und wieder heraus als wir den Antrieb aktivierten, G1 dachten, wir würden uns nur sehr schnell durch den normalen Raum bügen, aber das ist nicht der Fall, wir suchen den Realexabahn hin und her. Stellen Sie sich vor wie das Schwimmen im Wasser nur das unsichtbar Strömen gibt, die sie an tragen, und die sie nie wollten, was bedeutet das für uns fragt zu uns, ob Angst vor der Antwort hat, das wir ETVS anders berühren, ETVS das Naban unserer Realität existiert, aber getrennt von ihr und Captain, sie hielt einander betracht ihr Mesoit. Ich glaub es finden uns euch zu berühren, wie ihr Behauptung zu beweisen. Flacken die Lichter auf der Brücke einen Moment, Langheit, zu schweiren, können das etivos in den Schatten sah, etivos das nicht sollte wir erhalten Bericht von Deck 7, wirken die Taktik Physio Choi Hyun-woo, underpress die Hand auf Sinnen Ruhe, die Familien, in Decemberik, sagen, ihr, Kinder, malen dieselben Bilder, alle, dieselben seltsamen, dieselben unglücklichen Formen, die Kinder, das, Boinruhit, sehen mehr als andere. Kinder sagen oft Dinge die, erwachsen, Bierbeseien, Baby 12.000 Kinder die, alle dieselben, unerklärlichen Bilder malten, das war nicht, normal Captain und alle Abteilungsleiter, wirken dit über das Communicationsstil des Schiffs.
Begaben sie sich sofort in Konferenzraum, as onzig, Minuten später versammelt, sich die leitend Schiffsbests Song am den Besprek. Ihr gesägte Seiten die Belasting von 3 Monoton im Ohr. Da nun war da noch etwas anders Angst soll mir eils. Sage zu jun einfach. Dort der Chefers sung min sprach als erster, der krippelich gesund, insgesamt Gott, aber ich beobacht Schlafstrungen in der gesamten Bevölkerung, die Menschen haben die gleichen Trümund Visionen, das hat nix die Midisen, Zutan, ist etwas anders, die Schiffses Timelufen, führt minho hinzu aber wer erleben Stromschwankungen, die eigentlich nicht möglich sein sollten. Ist als uns etwas Energie ansehen, aber ich kann die nicht finden, G1 rausspurt, sich, Captain, ich glaub unser Antrieb schildert, unbruchswischen unser Realit, die Noren dan de Menschen, wir reisen nicht, nur durch den Weltraum, wir reisen durch die Regum zwischen den Realitäten, bevergemmen de Riogeren Kant, schrillt im ganzen Schiff der Notverlolam, rot Lichter blinkten, als Hunwus toktisch Ansichtwansignal, Ansi Captain, wir haben eine Situation auf Deck 12, melde termite angespannter, Stimvor, ungloben Section C, ist Gerard weg, Sir, was meinst du mit weg? Ich mein, ist nicht, mehr, die Korridor, die Regium, die Menschenswurfbesetzungsmitglied, sind einfach verschwunden, aber Captain, der Schiffsrumpf, ist noch intakt, der Raum, den sie besetzen, ist noch da aber ist leer. Als heit nie existiert zu jun Jeffrey das Blatten den durch die Kameras im Schiff konnt den ungewöhnlichen Anblick selbst sehen, wo, eigentlich Section sie heit sein sollen, wo nur leere Raum gefolgt mit einem seltsamen, wunderlichen Nebel wie lange wurden sie schon vermisst, fragte Sir Lord Computer haben sie nie existiert, aber ich erinnere mich an sie, wir alle erinnern uns an sie. Zen schrecklich Minuten lang flog die Prometheus durch die Leer rennt ein Teil von ihr, an einem ganz anderen Ort existiert dann, so plötzlich, wie sie verschwunden waren, toucht der Verlend, Teil wieder, oft, die 12 Besetzungsmitglied stolperten verwirrt undervergnistigt aus Ehrenkartien under selten von Orten, die nicht existieren konnten, under von Dingen, die keine Nomen hatten zu jun stand später in der Nordneholin, auf der Brakunde statt auf die seltsamen, Stern der Leer, sie waren unerreichbar weit von Zuhaus entfernt understen durch Realitäten die, der menschliche, Verstand nicht verstehen kann. Hinter ihm lag der sicher Tod durch die Hegemonie vor ihm lag das Verlog, unbekannte.doch sie waren immer noch Menschen. Immer noch am Leben trugen die Hoffnungen ihrer gesamten Spezies in sich was Orch, immer sie in der Dunkelheit zwischen den Galaxien erwartet, sie wurden gemeinsam bultigen die Prometheus, Brachos, dem seltsamen Dimensionsriss, Herve wie ein Korken, Eine, Flash. Kapitän Kim Su Hyun klammert sich an seinen Stow ren das Schiff erzittert andächtes Nordlichter blitzen über die Brücke. Einen Moment lang herrscht Chaos, Alarme schrillten, Besatzungsmitglied rief von ihr Messwertsystem, versekten ihren Standard zu bestimmen, dann hört der Lärm auf. Alle verstimmten durch das Hauptfenster keinen CETVOS, sehen, dass sie kaum begriffen keinen, war wieder ein Planet noch, ein Stern, und nicht einmal ein Raumstation, war ein Struktur, so massiv dass ihr Sensoren, ihr Ränder, nicht finden konnten, das Ding erstreckt sich in alle Richtungen und war von Lichtmasten bedeckt, die wie ein Herzschlag pulsierten, SAO, Eurot, AUS, ALS, was Menschen entdeckt hatten, Captain, Flustet, Navigatorin Jet, Minji kom herber. Der Computer kann die Grade des Dings nicht berechnen, sagt die Messungen, seien ungleich wie ist unser Status. Fragt zu jun, underverse, sein Stimm ruhig zu. Halten.chef ingenieur Park Minho überprüft mit sittenden Händen sein Displays. Alle System funktionieren aber wir bugen uns nicht urgent etwas, heilt unseren Ort unstell. Wie heilt unstell, wie heilt uns fest. Traktorstrahl, Schwachkraft, ich weiß nicht Captain, unsere Motoren laufen, aber wir sind
Bug uns los zet als woorden ansicht berhand Geno dort holten wo wir sind. Dr. Legion blickt Blas von Ihrer Forschungsstation auf. Captain, ich, endlich Energy Signaturen, die in unserer Datenbank nicht zu finden sind. Das ist nicht nur Technology, es geht weit über das hinaus, was wir vermaglich geholten haben zu stand langsam, offenort, Dreimont, voller seltsamer Trumund Unglücke fügen hatte gehofft, sie würden endlich sicheres Terrain erreichen. Stattdessen hatten sie etwas gefunden, das ihr früheren Problem einfach erscheinen ließ. Communication versagt, Kontakt aufzunehmen befahl, alle Frequenzen, alle Sprachen sorgt innen, dass wir friedlich sind, han neon Appetit fieberhaft an ihrer Station. Sir ich sende auf allen verfügbaren Kangeln, aber es kommt keine Antwort. Warten sie hielt in Undricht ihren Ohren fester Ansicht. Ich empfehle ETVS, aber nicht aber, Ensia Communications es ist ALS. ALS Word etivos versaken direkt in Minon Kopf zu sprechen, bever zu Antworten konnte wurde das Licht auf der Brücke gedämmt, die Luft schien zu flimmen, plötzlich, wären sie nicht mehr allein. Sie haben materialisierten sich gestalten keine festen Wesen, sondern Formen, aus reinem Licht. Sie bewegten sich wie lebendige Gedanken, flossen wendeten sich auf ein With, die beim direkten Hinsehen tat, alle Monof, Gefechtsstation rief sie sein Mannschaft kann sich nicht rühren. Sie standen wie erstat die nicht aus Angst, sondern wegen etivos anderem einer Präsenz, die sie bereit, das Grotlichtwesen, hört sich zu ALS Aussprach, drangen, die Wort nicht durch, sein Ohren, sondern erscheinen direkt, in Sinnen Gedanken klar missverständlich. Habt keine Angst wir sind Architekten, wir haben auf gewartet, zu versagt zu sprechen, da im blieb die Stimme, im Holstecken, das Wesen, schien Sinnen, Kampf, zu verstehen, understrahlt, giddelt rollte, weichet, aus du hast, ethos gelistet vor die Stimme in seinem Kopf fort, du hast die Lehre, so ischen den Galaxenhofen, überkat, in all unseren Bohnen haben wir noch nie einen, solchen Mutt, eine so jungen Spezies erlebt wo bist du? Bracht zu schlieglich Lord, HERAUS.WIR sind, so alt, dass Iris nicht begriffen, kohend, wir haben die Geburt Juror Galaxie, die Entstehung Jura san die ersten Ansiken von Leben auf Juror Welt miterlebt, wir haben Gortet gehofft, dass eines Tags Gemmen der mutig Genog sein wird, die Resansetreten, die ihr unternommen, HABT. Dr. Guan Tratvor. Wissenschaftlich Neugier über ihr Angst ries. Wir waren auf der Flucht, unsere Welt wurde zerstört, das Licht, der Wesenspulsierity, zu spürt. Irgendwie, Traurigkeit darin, ja wir Wesen, von der Hegemonie. Sie sind die Wuchte eines Gefängnisses, von dem du nie wusstest dass du darin bist gefangen. Fragt zu MIT deutliche Verwahrung in der STIMME.IHRE Galaxie ist wie viel an der Orch ein die Hegemonie Heilung. Spezies in ihren Geburtshorizonten gefangen, las sie nie über einen bestimmten Punkt eines. Sie nennen es Ordnung, aber es ist Angst davor, was aus jungen Spezies werden kennt, wenn man ihnen ihr Wohls, Potenzial zu erkennen die Erkennis traf, so wie ein Schlag, die Menschheit, war nicht, Neuro angegriffen sie hat ihr ganzes Leben lang in einem Krieg gelebt, ohne es zu wissen, aber du bist entkommen, vor das Wesen fort. Du hast Barrieren durchbrochen, die als unüberwindbar galten, du hast bewiesen, dass das Gefängnis geöffnet werden kann, Communications affini han neon, van der Stimme wieder wollen, sie damit sagen, dass wir als erst entkommen nicht, der erst, der es versagt, hat antwortet, dessen Licht, vor Respekt, flacker, aber du erst der es geschafft, und iris überlet hat, andere haben versagt, die Lehre zu Aberquaron, aber sie werden durch den Raum zwischen den Realitäten erstaut, du hast dich angepasst, du hast Galeren, du hast durchgeholten Ingenieur.
Minho se sein Krümitglieder an was bedeutet das für unser Volk. Es bedeutet jungen Menschen, dass ihr möglicherweise der Schlüsselwörterbefreiung nicht nur ihre selbst, sondern Orks solcher Art seid, die seit Millionen von Jahren gefangen sind. Die große Angst der Hegemonie ist, dass Gemmen beweist, dass ihr Barrieren durchbrochen wurden können, und den Geno das habt ihr getan, Captain Suyun, spürt die Last der Verantwortung auf seinen Schultern. 50.000 Menschen die letzten ihrer Art haben überlebt, und nun wurde ihnen gesagt, dass sie verherrlicht die einzige Hoffnung des Universums auf Freiheit sehen. Wir versuchen einfach nur zu überleben, sagt Lies, wir nicht, wie wir irgendjemandem helfen können, und das liegt der Architekten würde Würmer. Fast wie ein Lakil min, Geno deschel, Junger Kapitan, wherein sie erfolgreich, wo anders Toten, sie stretten nicht noch matcht oder rum, sie stretten noch überleben, unter Demut haben sie das Unglücksgeschäft, die Lichtwissen begannen zu verblassen, daher die Stimmiers Anführers blieben alle Mund, Reddit jetzt aus erholdich, bald wirst du dich, und Obi du uns helfen willst die Keton des Universums zu springen, aber sei dir bewusst, indem du die Lehre der Urchkurt hast du bereits eils verhindert. Die Prometheus dockt an der massiven Architektenstruktur und under Captain Kim Soo-Heon, fand sich in Korridoren wieder die sich endlos zu erstrecken, die Wandleuchteten in samtem Licht, das wie ein Herzschlag pulsierte an der Boden folgt. Sich unter seinen Füßen fest und wie flüssiges Sternenlicht außer dieser Ort entspricht nicht unseren Physik, flüstert Dr. Lee Ji-won, rennt sie neben im Herging die Schwerkraft, ist perfekt, die Luft atombar, über Minnen Mesungen zufolge Saltniets Davon Maklich sein, hinter innen nam Chefingenieur Park, Minho MIT allen Imserver, stehenden Instrumenten Mesungen vor. Captain die Struktur ist größer als manches Sonnensystem, aber sie besteht aus einem Material, das wir kennen ist aus Heiten cc aus purer Energie, gebaut. Der Architekt, der über MIT innen gesprochen hat, Material sich vor innen, sein Gestalt wechselt zwischen fest und leicht. Willkommen Menschen, ihr wollt, wir stehen warhem wir so lange auf jemanden wie Yuka gewartet. Haben sie betreten einen riesigen Raum, dessen Wand, Bilder des Universums, Seiten langsam roterend Galaxien stern, die geboren wurden, understarben, Civilisation, die auf, stiegen, underduntigen, Daj, Zuschon, den Galaxien gab es dunkel, regem, und in diesen Räumen bewegt sich etwas. Set sagt der Architekt, under sein Stimme, erfüllt, ihr Gedanken, divers. Die Bilder Zeiton Lebuson, die in der Lehre zwischen den Galaxien Lepton din, die keine feste Form hatten sich aber von der Lebenskraft, ganze Civilisation, und Grund sie, wherein wie kosmisch Parasiten, die sich von Galaxie zu Galaxie, ausbreiten under eils Verserhörten was lebt out dodged under Truggert, Millionen Jahr lang haben wir sie bacon fod, vor der Architekt fort, aber wir sind wenig, und sie sind viel. Wir haben es geschafft, sie in der tiefen Leere einzusparen, da sie werden immer stärker, bald werden sie ausbrechen, under eils versieren, jede Welt, jede Spezies, jeden Gedanken, der je existiert hat taktischer, effizient, Choi-Hean, Wutrat vor, was hat das MIT anzutun, wir sind da nur Flüchtling, die Gestalt des Architekten erhält sich. Ihr seid nicht bloß Flüchtling, ihr seid der Beweis, dass Barrieren durchbrochen wurden können, dass Arten über ihr Grenzen hinauswachsen können, aber noch ihr denkt anders, alles alle anderen, denen wir begegnet sind, inwiefern anders, fragt Communication, Sophie Han Neun, anders Spezies, denken, in Musten, sie sind, logisch vorhersehbar, effizient, die Verschlinge verstehen, Diocese denken, sie können, es vorhersagen, im Entwicklung wirken, es konsumieren, aber Menschen, ihr seid bewusst, Jordans Chaos, ihr findet, Lesungen wo es keiner geben sollt, ihr bringt Opfer verfremd ohne logischen Grund, ihr hofft,
wenn Hoffnung unglitch ist zu falsig, durch das Lob unwohl. Wir sind nix beswadmer Versiker nur zu Oberleben, Geno das Antwort der Architekt, macht sie zu etwas Besonderem, aber das Überleben in der Lehrwohnie die Erstprüfung. Wenn sie uns wirklich helfen wollen, das Universum zu retten, müssen sie beweisen, dass die Menschheit für dies Verantwortung bereit ist. Darum sie wendet sich, und plötzlich standen sie in einer Art Kontrollraum. Auf Bildschirmen spelten sich verschiedene Szenarien, Katastrophen, Konflikt, Unglitch, Enkidangen, drei Prüfungen, Wirkendheit der Architekt. Erstens musst du zeigen, dass du bereit bist, dich für Menschen aus, die du nie kennengelernt hast. Zweitens musst du beweisen, dass dein Kreativität Problem lösen kann, für die es keine Lösung gibt. Drittens musst du moralischen Mut beweisen, wenn die einfähig entscheiden Millionens Wörterbund, wo der Erstes begans offert. Die Bildschirmseiten ein von Galaxie, in der ein ganz Civilisation an einer Zustab. Die Architekten konnten sie retten, da dazu benteten sie die Technologie der Prometheus-Technologie, der Prometheus, die menschlichen Überlebenheit, wählen sie Sage der Architekt schlicht, retten sie ihr eigenes Volk, oder retten sie fremd, denen sie nie begegnen würden, so sah sein Crew, und sie waren, erschöpft, traumatisiert. Die letzten ihrer Art, es war einfach gewesen, die Menschheit, an erststelle süß. Es war logisch, dochlz wie Kinder auf fremden Welten starben und delten, aber verlust winden, die sie nicht verhindern konnten, wusste, was sie tun mussten, wir retten sie, sagte Lies, alle auch wenn wir uns selbst in Gefahr bringen, Dr. Giwan nickt. Ich kann unser medizinischen System verändern, das macht unsere leicht anfällig, aber wir können nicht so sehen wie andere Leiden, wenn wir die Macht haben zu helfen, das Weites Warnage, Schweige, die Bildschirm, Seiten einen riesigen Asteroiden, der auf einen Planeten, Milliarden von Bewohnern zerstört, jede konventionell Lösung war bereits erprobt und gescheitert, die gesamt Civilisation des Planeten wird innerhalb weniger Tages gelöscht, sein es gibt keine Lösung erquart, der Architekt, jede logische Herangehensweise wird zum Tod was tun, wenn die Physik selbst sagt, dass es keine Hoffnung gibt. Ingenieur Minho start minutenlang auf das Problem, dann lächelt plötzlich, wir bekämpfen den Asteroiden nicht. Wir sorgen dafür, dass den Planeten nicht treffen will, erklären sie. Befahl der Architekt, wir haben nicht genug Kraft, zu stoppen oder zu zerstören, aber wir können seine Zusammensetzung, wenn wir inentil daven in ein anderes Material, umwandeln, etwas, das Magnetfeld des Planeten, auf natürlich, vis abscat, würde sich von selbst wegbewegen. Wir stoppen den Asteroiden nicht. Wir bringen in dazu sich selbst. Zu stoppen die Listen war verrückt, unlogisch und dennoch normal in Maßgaben völlig unglitch. Aber sie war auch brillant. Die Letztprüfung war die schwierigste von allen. Auf den Bildschirmen waren zwei Flotten zu sehen, die sich einander anhörten, eine MIT-Flüchtlingen wie innen selbst, die andere MIT, eine Arme von die Flüchtling konnten entkommen, wenn sie die langsameren Schiffmighty Familien und Kindern verlegen, die anerkannt, besiegt wurden, wenn die Flüchtling bereit waren, unschuldig für den Sieg zu opfern schiedischen, sagt der Architekt, rett die Starken und lass die Schwachen sterben, oder riskier alle zu retten zu siegert nicht, wir beschätzen sie alle, wir finden einen Weg, alle zu retten. Oder wir scheitern gemeinsam, auch wenn es ihr eigen Zerstrang bedeutet besonders dann, welchen Sinn hat das Überleben, wenn wir so Menschen würden, die andere im Stich lassen, sich selbst zu retten, die Tests endeten, und die Kammer kehrt in den Normals using Zurich, die Gestalt des Architekten pulsierte, als wollt sie,
Zustermann, Austerken, sie haben bewiesen, was wir erhofft hatten, Menschen denken nicht wie andere Arten, sie sehen Möglichkeiten, wo andere nur den Tod sehen, sie wollen hoffen statt lügen, sie opfern sich für fremd, weil es richtig ist, nicht weil es klug ist, so jun spurt erniet die Last, der Verantwortung auf Sinnen Schultern was passiert jets. Nun, junger Kapitän, Berichten, wer sie auf die Großschlacht vor die das Universum gesehen hat, die Verschlinge kommen under nur das Unglück denken der Menschheit kennt, ausreichen, sie aufzuhalten, das Schicksal allen Lebens im Universum lag nun in den Händen von 50.000 menschlichen Flüchtlingen, die nie Helden sein wollten. Dr. Li Guan hat seit 3 Tagen nicht geschlafen, ihr Augen waren rot vor Erschwung, da sie konnt nicht aufhören zu arbeiten. Die Daten, die Architekten MIT ihr geteilt hatten, waren anders als was sie gesehen hat, Informationen über Lebewesen, die in den Zwischenwelten lebten und die sich von den Träumen und die Hoffnungen ganzer Zivilisation ernähren, Captain. Das müssen sie sehen, rief sie zu Yunzu, als das Leben betrot. Sie haben sie ton holographisch displays die Struktur der Verschlinge, wenn man sie überhaupt als Strukturen besuchen kennt, sie sahen aus wie lebendig ständig wechselt Formen, deren direkter Blick schmerzt, was sehe ich da, fragt zu Yun und betracht zu den Bilder unser Feind, antwortet, die Architekten hatten recht, dies Dinge sind nicht einfach nur aus sie sind Parasiten, die zwischen den Dimensionen existieren, sie ernheien sich von geordnetem Denken, von Mustern, von allem, was logischen Regeln folgt. Chefingenieur Park, Minho geselt, sich zu innen wischt, sich das Fett von den Händen. Hat in den im Gebatten Werkstätten gearbeitet, die Architekten bereitgestellt, hatten UND versekt, Technologie zu verstehen, die der menschlichen Wissenschaft, Million voraus, war. Ich habe ihr Angriffsmethoden vorgewandt fort, die Zivilisation, die sie verschlungen hat, wurde auf die Gleichgewicht. Die Verschlinge studieren ihr Muster, wie sie denken, wie sie kämpfen, wie sie sich organisieren, und dann wenden sie dies Muster gegen sie, ECS, ASD, ALC, Kenten, sie jeden Schritt, vorhersagen, bever, ausgeführt wird. Wie also bekämpfen wir etivos, das geht, unsere Aktionen vorhersagen kann, fragt, der Toktiker Physio Choi Hyunwoo, der von der anderen Seite des Raums zugehört hat, G1 Lekelti am ersten Mal, seit Tagen wir geben ihnen keine Muster, die sie vorhersagen QAnon wir geben Fan, MIT purem Chaos, sie rief neue Daten auf ihren Bildschirmen, auf Analysen menschlicher Verhaltensmuster, die sie seit ihrer Abriss von der Erde untersagt hat, sehen sie sich das an, jede andere Spezies, der die Architekten begegnet sind, denken nicht, able bevon wenn passiert folgen b, dann sie, und so weiter, aber Menschen wir sind, völlig unberechenbar, was meinst du? Fragt zu Yun, erinnern sie sich an unsere Flucht von der Erde, logischerweise war es gewesen, zu kapitulieren oder einen konventionellen Kampf zu führen, stattdessen haben wir etivos wahnsinniges Getten wir sind MIT getestete Technologie. Ins Undrist springen die Hegemonie kannt das nicht vorhersagen, weil es keinen logischen Sinn ergab, Minho nicht langsam, du meinst also unser Wahnsinn ist in Wirklichkeit ein Wurf. Die Bilder Seiten beweisen, die in der Lehre zwischen den Galaxien lebten, die keine feste Form hatten, sich aber von der Lebenskraft ganzer Zivilisation ernähren. Sie waren wie kosmisch Parasiten, die sich von Galaxie zu Galaxie ausbreiten und als Versetzen was lebt, dacht underkut Millionen Jahre lang haben wir sie bekenfog, vor der Architekt fort. Aber wir sind wenig, und sie sind viel, wir haben es geschafft. Sie in der tiefen Leer insasperen da sie werden immer stärker, bold werden sie eisbrechen, und als Version, jede Welt, jede Spezies, jeden Gedanken, der je existiert hat. Taktische Physio Choi Hyunwoo trat vor, was hat das MIT unzu tun,
Wer sind da nur Flüchtling die Gestalt der Architekten erhält sich, ihr seid nicht bloß Flüchtling, ihr seid der Beweis, dass Barrieren durchbrochen werden können, das Arten aber, ihr Grenzen, Heines, aber mehr noch, ihr denkt anders als alle anderen denen wir begegnet sind, inwiefern anders, fragt Communications, Fehon Neun, anders Spezies, denken in Mustern, sie sind logisch, vorhersehbar, und if sie en die Verschlinge verstehen Diocese, denken, sie kennen, is vorhersagen, im Entgegenwirken, is konsumieren, aber Menschen, ihr seid bewusst, Jordans Chaos, ihr findet Lesungen, wois, Konnergeben, Salt. Ihr bringt Opfer für fremd ohne logischen Grund. Ihr hofft, wenn Hoffnung anglich ist zu jün folgt sich durch das Lob an Wohl, sind, nichts Bessendiers, wer Versaken nur zu oberleben genau das, antwortet der Architekt, macht sie zu etwas Besonderem, aber das Überleben in der War nur die erste Prüfung, wenn sie uns wirklich helfen wollen, das Universum zu retten, müssen sie bewussten, dass die Menschheit für dies Verantwortung bereit ist, der Raum sie herum verandert sich, und plötzlich standen sie in einer Art Konterraum. Auf Bildschirmen spelten sich verschiedene Szenarien, Katastrophen, Konflikt, Unglück, Entstanden, drei Profanen, Wirkendit, der Architekt. Erstens musst du zeigen, dass du bereit bist, dich für Menschen aufzuopfern, die du nie kennengelernt hast. Zweitens musst du beweisen, dass dein Kreativität Problem lösen kann, für die es keine Lösung gibt. Drittens musst du moralischen Mut beweisen, wenn die Einweg Entscheidung Millionen ins Verderban. Word, der erste Test begann so für die Bildschirmseiten einer Galaxie, in der eine Zivilisation, an einer Sucht, die Architekten konnten sie retten, da dazu benteten sie die Technologie der Prometheus-Technologie, die menschlichen Überlebenden am Leben heilt, weil an sie sagte, Architekt schlägt, retten sie ihr eigenes Volk, oder retten sie fremd denen sie mitgegeben wurden, so jün sa sein Crew an sie wären erschkippt, traumatisiert, die letzten ihrer Art, es war einfach gewesen, die Menschheit an erst Stelle süße, es war logisch, sie wie Kinder auf fremden Welten starben an Delton, aber verlust weinten, die sie nicht verhindern konnten, was sie tun mussten, wir retten sie, sagte Lies, alle, Orch, wenn wir uns selbst in Gefahr bringen. Dr. Giwan nicht, ich kann unser Medicination-System, wenn das Match duns viellicht entfliegt, aber wir können nicht zu sehen wie andere wenn wir die Match haben zu helfen, das White-Test warnage, schweige, die Bildschirm sieht einen riesigen, Asteroiden, der auf einen Planeten, Milliarden von Bewohnern zerstört, GD konventionell, Lösung war bereits, erprat und gescheitert, die gesamt, Civilization der Planeten wird, innerhalb weniger, Tage sein, es gibt keine Lösung, der Architekt, logische Herangehensweise für zum Tod, was tun, wenn die Physik selbst sagt, dass es keine Hoffnung gibt. Ingenieur Minho start minutenlang auf das Problem, dann lächelte plötzlich, wir bekämpfen den Asteroiden nicht, wir sorgen dafür, dass den Planeten nicht treffen will, erklären sie, befahl der Architekt, wir haben nicht jene Kraft, zu stoppen oder zu strain, aber wir können sehen, Zusammensetzung, wenn wir einen Teil davon in ein anderes Material umwandeln net, was das Magnetfeld der Planeten auf natürlich vis abstrakt wird sich von selbst wegbewegen, wir stoppen den Asteroiden nicht, wir bringen in dazu sich selbst, zu stoppen die Lösung war verrückt unlogisch und dennoch normalen Maskabon valig unglitch, aber sie war auch brillant, die letzte Prüfung war die schwierigst von allen. Auf den Bildschirmen waren zwei Flotten zu sehen, die sich einander anhörten, eine MIT Flüchtlingen wie ihnen selbst. Die andere, MIT, eine Armee von die Flüchtling konnten entkommen, wenn sie die langsameren Schiff MIT Familien und Kindern verlegen, die Armee konnte besiegt werden, wenn die Flüchtling bereit waren, unschädigt für den Sieg zu opfern. Entscheid dich schnell, sagt der Architekt,
Rett die Starken, Underlass die Schwachen, Sterben, oder riskier, Ali, Ali zu retten Suyun, Ziggert, nicht wir beschützen sie alle, wir finden einen Weg, Ali zu retten oder wir scheitern gemeinsam. Auch wenn es ihr eigen Zerstrang bedeutet besonders dann, welchen Sinn hat das Überleben, wenn wir zu Menschen wurden, die ander im Stich lassen, sich selbst zu retten. Die Tests endeten an die Kammer kehrt in den Normalzustand zurück. Die Gestalt der Architekten pulsierte, als wollte sie Zustimmung ausstraken. Sie haben beweisen, was wir erhofft hatten. Menschen denken nicht wie andere Arten. Sie sehen Möglichkeiten, wo andere nie den Tod sehen. Sie wollen Hoffnung statt Logik. Sie offen sich für fremd, weil es richtig ist. Nicht, weil es klug ist. Suyun spürt, erniert die Last der Verantwortung auf seinen Schultern. Was passiert jetzt? Nun Kapitän, Beraten, wer sie auf die Grot, schlägt vor, die das Universum gesichert hat. Die Verschlinge kommen under das Unglück, Denken der Menschheit, kennt ausrichten, sie aufzuhalten. Das Schicksal allen Lebens im Universum lag nun in den Händen von Funskit, menschlichen Flüchtlingen, die nie Helden sein wollten. Dr. Li Guan hat seit 3 Tagen nicht geschlafen, ihr Augen waren rot vor Erschwung, da sie Kant nicht aufhören zu arbeiten. Die Daten, die Architekten mit ihr geteilt hatten, waren anders als was sie gesichert hat. Information an Oberlebusen, die in den Zwischenwelten lebten, und sich von den Truman und des Hoffnungen ganzer Zivilisation, Gran Captain. Das müssen sie sehen, rief sie Suyun zu, als das Labor betrat, sie herum Zeitan holographisch displays die Struktur der Verschlinge, wenn man sie behaupt als Strukturen bezeichnen kann. Sie sahen aus wie lebendig, ständig wechselt Formen, deren direkter Blick schmerzt. Was sehe ich da? Fragt Suyun und betrachtet die verstörenden Bilder, unzerfeind, antwortet G1 und manipuliert das Hologramm, verschiedenen Winkel anzusehen. Die Architekten hatten recht, dies Dinge sind nicht einfach Neurosis, sie sind Parasiten, die zwischen den Dimensionen existieren. Sie ernähren sich von geordnetem Denken, von Mustern, von allem, was logischen Regeln folgt. Chefingenieur Park, Minho gesellt, sich zu innen, wischt, sich das Fett, von den hat in den umgebauten Werkstätten gearbeitet, die Architekten bereitgestellt hatten und versagt, ein Technologie zu verstehen, die der menschlichen Wissenschaft, Million voraus war. Ich habe ihr Angriffsmethoden vor G1 fort, Zivilisation, die sie verschlungen hat, würde auf die Gleichwisse, die Verschlinge studieren ihr Muster, wie sie denken, wie sie kämpfen, wie sie sich organisieren, dann wenden, sie dies Muster gegen, sie ESES, ACES, ASDAS, Kenten, sie jaden, Schritt vorhersagen, Bever, Ausgevers, wie also bekämpfen, wer ETVS, das Jid, unsere Aktionen, vorhersagen kann, fragt der Taktiker Physio Choi Huan Wu. Der von der anderen Seite des Raums zuckert hat, G1 Lachalti zum ersten Mal seit Tagen. Wir geben ihnen keine Muster, die sie vorhersagen können, wir kämpfen mit purem Chaos, sie rief neue Daten auf, Bildschirmen auf, Analysen menschlicher Verhaltensmuster, die sie seit ihrer Abris von der Erde untersucht hat, sehen sie sich das an, jede andere Spezies, der die Architekten begegnet sind, denkt in aber befen wenn Passad folgen b, dann sie undersoviete Abermenschen wer sind völlig unberechenbar. Was meinst du? Fragt Suyun, Iranon, sie sich in unserer Flucht von der Erde logischerweise wer gewesen zu Kapitol, jeren oder einen konventionellen Kampf zu voran, stattdessen haben wer etwas Wahnsinniges getan, wer sind mit getestete, in springen, die Hegemonie kann das nicht vorhersagen, weil es keinen logischen Sinn ergibt, Minho nicht langsam, du meinst also unser Wahnsinn, ist in Wirklichkeit ein Wurf. Genau jeder Großdurchbruch der Menschheitsgeschichte ist, darauf zurückzuführen, dass jemand etwas Unglückliches getan hat, wir sind geflogen, alles die Physik uns das verwirrt, wir haben Atom gespalten, alles das für ein Fantasy.
Kilten wir haben Menschen MIT Computern auf den Mond gesteckt. Die weniger Listensfig waren, als ein Kindesfürsorge, Communication Sophini, hon neon blickt von ihrem Platz auf, aber wie Mahain war daraus einigt, warf gegen. Dies Kricheren, Juans Begeisterung war anstekand, als sie nui plein herverholti. Die Architekten haben an Zugang zu Technologie verschafft, MIT doer die Relit, selbst manipulieren können. Aber sie nutzen sie legisch, an die Vorhersibber was were, when wir sie minders nutzen würden, sie siegt innen die Außerhan, als kämen sie aus einem Fiebertraumwaffen, die rückwärts, durch die Zeitführten, Schild die Schützen, indem sie den Trigger vorüberge Hand außer Gefecht setzen, Schiff, die an Meroan, Orten gleichzeitig, sein konnten, indem sie die Realit, Davon oberzuten, dass sie es waren diesen 12 Sinden unglich sagt Minho understudiert, die Plein, sie verstogen, gegen Jeeds, mehr bekonti, Physik, Gesitz Gut antwortet Giwan, wenn sie unglich sind, keinen die Verschlinge sie auch nicht, Vorhersagen Kapitän Suyun blickten sein Team. Sie waren müde, vergenstigt unterverleg, überfordert, da in ihren Augen lag noch etwas anders, deshalb Funk. Der Menschen dazu getrieben hat, gefährlich, Osin zu, erforschen, ungleichberg zu, bestigen, und noch, Thurnen, zu griefen was brochen sie, fragte schlicht, seid under freiwillig, antwortet, G1 ich, brot schlut, die mir beim Bau von Waffen helfen, die eigentlich nicht funktionieren sollten, ich Brotpiloten, die bereit sind, Schiff, zu fliegen, die bald auszubauen. Ich brauch Soldaten, die bereit sind, Taktiken anzuwenden, die keinen Sinn ergeben, innerhalb weniger Stunden Rwandel sich die Prometheus in etwas, das eine Kanzler statt AOS einem Raumschiff hält, besatzen, arbeiteten mighty Architekten zusammen UND schufen, Gurgit, die Jed, Erklärungswatteten, ein dreifähig Mutter Konstrahut, ein Kanon, die pure Verwahrungs. Ein Teenager fand heraus, wie man ein Rustang herstellte, die schützt indem sie dem Träger Glück brachet, ein Lehrer entwickelt Communicationsstil, die den Feindvergessen Legion, das Comfort, Minho bote die seltsamsten Dinge die sich vorgestellt hat. Captain, ich habe ein Maschine entwickelt, die uns vorwärts bewegt, indem sie rückwärts fahrt. Ich wusste nicht, wie sie funktioniert, aber der Computer sagt, sie funktioniert, und ich habe herausgefunden, wie man Waffen herstellt, die nur die ihr Existenz nicht verdienen, Futwaffen spezielt Kim Jin-Huk hinzu ein emiliger Konsulierer der noch nie ein Waff berät hat, bever der Schiffsbesitzen Beitrag, der Deutschsprach.com, als die Siebenschrige Park, Summen, eins der Kinder anbad, ein Bild davon zeichnet, wie ihre Meinung noch ein wirklich gutes Raumschiff aussehen sollte. Die Zeichnung siegt ein Schiff, das gleichzeitig winzig und riesig unsichtbar, until friedlich und reflekten pflegt, war das, ist es, haucht G1 unterprächtet, die Zeichnung des Keins. Wir bauen nicht ein Schiff, wir bauen ein Schiff, das als auf einmal ist, ein Schiff, das in mehreren Zuständen gleichzeitig existiert. So dass es die Verschlinge nie herausfinden können, was es eigentlich ist im Lauf der Wochen schufen die menschlichen Überlebenden ein Arsenal, das für niemanden, auch nicht für sie selbst, Sinn ergab, sie besiegen Waffen die durch Hoffnung angetrieben wurden, Schild die durch Lachen aufgeladen wurden, Underschiff, die sich schneller bewegten, wenn ihr Besatzungen immer vorwärts oder darüber waren, wohin sie fuhren. Sind wir bereit? Frag Suyun Giwan, wenn sie ihre Unglücksen schütfang den letzten Schliff gab einem Gurt, das die menschliche Vorstellungskraft als Waff einsetzen kennt, Captain antwortet, CMIT, eine Muden, Lakilne were, sind, so gut wie möglich auf einen Krieg vorbereitet, der eigentlich nicht möglich sind sollt, gegen einen Feind, der in unserer Wahrnehmung überhaupt nicht existiert. Under mighty Waffen die funktionieren, indem sie nicht funktionieren, Gott sagt, das klingt für mich vollkommen menschlich, die seltsamste Arme des Universums, stand vor ihrer größten Prüfung bewaffnet, MIT, nichts als, Kretavit,
Chaos und dem unerschütterlichen menschlichen Glauben, das Unglitches nur Problem sind, die auf absurdlösungen warten. Der Raum, die Massivarchitektenstruktur hat sich zur seltsamsten Ansammlung in der Geschichte des Universums entwickelt. Schiff aller ordentlichen Designs trieben Information manchmal wie Lebewesen und wie geometrische Puzzles und Einigungen zwischen fester und flüssiger Form such. Kapitän Kim Soo-Hyun Standoff der Bruch der Prometheus UND Beobachti täglich weiter Flüchtlingsflotten die Einschlafen weiter Gruppe ist gerade aus dem Hyperraum abgestürzt, bearish die Communication, Sophony Hahn MIT est unten das matched Jets sebenandrijig, verschiedene Spezies, Captain, ich bekomme Besitz, Sangsenfrat, Insprachen, die nicht, einmal Lot, zur Communication, wohenden, durch, das Hauptfenster Kant, so jun, die Nuenk, sehen ein flott kristalliner Schiff, die in harmonischen Frequenzen miteinander sang, ihr Besatzungen bestanden, AOS, lebendigem Licht, Flüchtling AOS, eine Galaxie, in der die Hegemonie versagt hat, sie in feste Kuper zugen wie sollen, wir uns mit Wesen abstimmen, die nicht, einmal, im selben, Physischen zustand wie, wir existieren fragt Taktiker Physik Choi Hun Woo, underworked oberwältigt ALZ, die taktischen Ansigens, die Zephyria Erkpenfen, in dem See, unsichtbar wurden, die Krone, Griefen, beversorgt, durch Zeitversagerungen, einander die Schleitenseren, ich bin mir nicht einmal sicher, was sie sind, geschweige denn wie sie, Kibimfin, Dr. Lee Guen, blickt von ihrem Platz auf, wo sie versagt, die verschiedenen Technologien ihrer Wachsenden, flott suchen. Es ist unglaublich, Captain, einig dieser Spezies sind, later als unser Gesamts Sonnensystem, die Ewigen Wanderer reisen seit Millionen von Jahren durch Galaxien, die Steinsprecher kennen tatsächlich, mighty Planeten kommun, mit der Vielfalt kommen, HS-Problem, allein in der ersten, which hatten drei verschiedene Spezies, aufgrund von Missverständnissen beinahe Krieg, gegeneinander die Flammenreiter, die durch kontrolliert Explosionen kommunizierten, hatten versehentlich, die Eisformer beleidigt, die Jetform, von Hitze, als aggressiv empfinden, die Pflanzen, unlichen Verdani, waren entset, als die metallischen, Stahlgeborenen, Werkstätten zu nahen den wachsenden Gorten der Verdani errichteten, wir Brochen eintreffen, entschied alle Spezies Vertator wir können die Verschlinge nicht bekämpfen, wenn wir nicht einmal miteinander reden können. Ohne Konflikt Oscillation diversem fand in einer riesigen Kammer statt, die Architekten eigens Zuek geschaffen hatten, der Raum passt sich automatisch an die Bedürfnis jeder Spezies und Bereich, mit unterschiedlichen Schwerkraft, Niveau Atmosphäre, Taipan, Undersoger, Zeitflüssigkeiten, für Spezies. Die Zeit, anders wahrnehmen, Standwesen gegenüber die die Vorstellung vom Leben in Frage stellten, da war Kommandant Weltau von den wandelnden Meer und dessen Körper aus flüssigem Metall bestehend, das ständig neue Formen annahm, Test Quinth von den Gad Hüton die als Reingedanken existiert und sprach, in dem sie die Umschwung vanderte Kapitän Zorix von den Rückentrümmern, die so an den leeren Raum angepasst waren, dass sie im Inneren Einschiffs klaustrophobisch wurden, wir haben alle denselben Feind, begann zu rennt ihr Wort, gleichzeitig in 100 verschiedene Kommunikationsformen übersetzt wurden, die Verschlinge, Bedrohen Lebensform immun, aber wir geben alle auf unterschiedlich vis under das macht Anschlag, ein Wesen das wie ein wandelnder Bomb AOS Sternenlicht aus der Shelf mit seinen, Disserfiken möglicherweise in einer Art Uni geht, junger Mensch, dus, von Einigkeit über den Spezies, existiert erst seit wenigen Augenblicken, wir geben seit Bohnen gegen die Verschlinge, wir kennen ihr Methoden, under trotzdem seid ihr higher, der Chefingenieur Park Minho, under trat vor, ihr seid Flüchtling genau wie wir, was euch immer ihr vorher wusstet, es hat nicht ausgereicht, sie aufzuhalten, der Raum füllt sich, mit verschiedenen Geguschen, Lichten und Energieschwankungen, als Dutzend, von Spezies gleichzeitig,
Versekten ihren Unmut Konjeten Suyun erkont, dass sie Kurs vor ihrer ersten diplomatischen Kreis standen Wort rief sie und hob die Hand, du hast recht, wir sind jung, wir kennen die alten Kampfmethoden nicht, aber vielleicht ist es genau das, was wir brauchen, sie dotet auf Huenwu derein. Holographisches Display Activity, das ihr jüngsten Kampfsimulation siegt, geht, Spezies higher hat versekt, die Verschlinger, MIT, ihren eigenen Methoden. Wenn das Problem ist, dass die Verschlinger aus jeder Niederlage lernen, sie passen sich ihren Strategien, ihren Technologien und ihre Denkweise an. Was schluckst du vor? Fragt ein Wesen, das wie ein Schwaben aus. Wir hören auf, wie getrennte Spezies zu Kibimfen, Antwortat zu Jun, wir Kibimfen wie etwas, valig news. Wir kombinieren unsere Fähigkeiten auf ein Vis, die noch nie zuvor erprobt wurde, wir werden unberechenbar in dem wir zu etwas werden, das Universum noch nie gesehen hat, die Idee war radikal, Spezies die militarischen Traditionen, über Milliarden von Jahren entwickelt hatten, wurden aufgefordert, els Wissen aufzugeben und auf die Verrichten von Neulingen zu die erste Zeit, weniger aus einem Jahr im Weltraum waren die Menschen haben recht, sagt die älteste Quinth, deren Gedankenstimme alle gleichzeitig errichtet habe die Erinnerungen tausender Zivilisation gesehen die Denver, Samopfer fielen, sie alle scheiterten, weil sie berechenbar, vielleicht ist es an der Zeit etwas zu das keinen Sinn ergibt, langsam und vorsichtig begannen. Die Verschickten, Spezies eher Fähigkeiten, zu teilen, die Ergebnis waren augenscheinlich, die Explosive Communication der Flammenreiter, konnte MIT der Jeffrey-Fugkeit der Eisformer kombiniert werden, Waffen zu erschaffen, die kalt brannten, das Pflanzenwachstum der Verdani kennt, MIT der Metallverarbeitung der Stahlgeborenen, Verschmelzen, Lebensschiff, zu, die sich selbst reparieren, under im Kampf, stärker werden konnten, das ist, Wahnsinn, murmelte Minho, süße wie ein Krieger. Eine menschlichen Piloten das Fliegen durch temporale Versorgungen bei Braktur schaffen Kombination, die eigentlich unglitsch sein sollten, Geno antwortet zu unlekilд. Wenn wir nicht verstehen was wir tun, können die Verschlinger es definitiv nicht vorhersagen. Im Lauf der Wochen wurde ihr unglitsch Aliens immer stärker, menschliche Kreativität, bracht Spezies, die seit Millionen von Jahren gleich gedeckt hat, auf neue Ideen, errollte, wischt, wandelt menschlichen Enthusiasmus in tatsächlich practicable Strategien. Kinder verschieden Spezies spelten zusammen unterfanden Spiel, die grundlich für neue taktische Formationen bildeten Captain Berichte Neon Rend, einer ihrer täglichen Besprechungen war erhalten Nachrichten von Spezies, MIT denon wir noch nie Kontakt hatten, die Nachrichtverbreitet sich in den galaktischen Netzwerken, es gibt, geragt über ein neue Allianz ein Flot, die Verschlinger, MIT Taktiken betrifft, die sie nicht verstehen wie wir, Schiff haben wir jetzt, fragt zu Jun, aber dreite sind, die sie binnen verschieden Spezies, untertäglich kommen mehr, Captain dies ist nicht mehr, nur ein Flüchtlingsflat, das entwickelt sich, zu, etwas, Valigendorem, zu Jun blickt auf, die Reseige Armada, die sie umgab Schiff, die sangen, Schiff, die in die Relit, eintraten und wieder verschwunden, Schiff, die in mehreren Dimensionen gleichzeitig existierten, im Zentrum, Oldessen, Schwett, die Prometheus, wie ein Symbol der Hoffnung in der Dunkelheit, was Word aus, fragt sie sich, Lot, ich denk, sagt Dr. Joan Rend, die Messwort ihrer kombinierten Technologien studiert, wir werden genau zu dem, was das Universum braucht, etwas News, etwas Unglitches, etwas das selbst die noch nie zuvor gesehen habende Aussichten Sturmstand kurz vor dem Ausbruch, und wenn es so etwa war das Universum nie wieder dasselbe sein, endlich war der Moment gekommen, Kapitän Kim Soo-hyun stand auf der Brücke der Prometheus, umgeben von holographischen Displays, die ihr Research über die Leer Vertelt flott sieht.
3000 Schiff von fast 100 Verschieden Spezies Waterton, alle auf ihr Signal. Schien, Unglit. Das ein menschlicher Flüchtling die Grote Militaroperation der Galaktischen Geschichte und Führungsalt. Alle eins sind bereit wirkend Communication Sophini Neon Mayin Mighty Ruhaga Stimtrotz des Ausmages ihres Bewusstihenden. Captain, wir haben Bestätigungen von Flotten aus 17 verschiedenen Galaxien. Alle sind in position. Der Plan war wahnsinnig was in vollkommen menschlich matched. Anstatt die Hegemonie mit Oberweltigender matcht unser Griefen. Sie 100 von Seelen gleichzeitig mit kleinen. Die Hegemonie hat Millionen von Jahren damit verbracht, ihr Verteidigung gegen Massive Invasion perfektionieren, aber sie hat keine Ahnung, wie sie mit einem Chaos-Diocese, Osmages, Sollt einsetzen, Alpha unter der Führung von Chefingenieur Park Min-ho ergreift. Die Sklaven wäre Betonsen lang im Andromeda-Sektor an, wirkend zu aber das Flottenwort Kommunikations einsetzt im Beta unter Taktik, Physik, Choi Hunwu, Ua, Auftrag ISDEs. Die Gefängniswelten im Perseus am Such, denkt daran, wer Kibim fin nicht, nur für, und selbst wer Kibim fin für alle Spezies, die so lange eingesperrt waren, dass sie vergessen haben, wie Freiheit, aussieht durch das Hauptfenster kannst du sehen, wie sicher wir auf den Kampf vorbereiten. Die Kristallschiff der Lixinger leuchteten heller als Stern, ihr besatzen harmonierten in Frequenzen, die Schild der Hegemonie zerschmettern konnten. Die Void Swimmers wurden bereits unsichtbar und bereiten sich auf einen Angriff aus Dimensionen, wo der Feind nicht wahrnehmen kann. Die Pflanzen und Lichen würden hatten, ihr Schiff zu riesigen, lebenden Waffen ausgebaut. Die an Weltraumbilder, als ein Kriegsschiff, Aeronautenkapitän rief Dr. Lee Guan von Wissenschaftsstation, ich ließ Massive Energy, und stieg von den Kommandostationen der Hegemonie. Sie wissen, dass wir hier sind, Gott antwortet, zu las, sie uns kommen sehen, bis sie merken, was wir eigentlich tun, ist zu spät. Die Schlacht begann mit dem der Lichtfunke einer harmonischen Frequenz, die Communication der Hegemonie insulften sie susmen gleichzeitig, rennt der Feind sich bemüht, sein Netzwerk wiederherzustellen, tauchten scheinbar willkürlich, von Menschen gefährdet einsetztems in seinem gesamten Territorium auf Min-hos Gruppe, materialisiert in der Nähe einer riesigen Verarbeit, wo Jeffingen Zivilisten AOS Dutzenden von Spezies für den Transport zu Sklaven Welten vorbereitet. Sein Team besten dos Menschen flomen, reiten und die Squamen. Ein Unglitch Kombination die Waffen erschaff, die Vertigung der Station durchmelzen und die Gefangenen Bereich sofort einfrieren konnten. Das ist die Mamelti sein Stellvertreter Ingenieur Kim Jin-hug, Ren Sisus ein wie, ihr währenden Technologien die Hegemonie, Barrieren wie, Papier durchbrechen verwenden gleichzeitig, fewer und die Eyes. Das sollt nicht funktionieren, nix von dem was wir tun, sollt funktionieren, erwidert Min-ho unter der Rigidität die Rettungsschiff zu den Gefangenen, Geno de Schulb, funktioniert dort Hyon Wus, Streitmacht Griff, unterdessen, AOS, Zeitströmen gleichzeitig, in Zusammenarbeit, mit den Kronereis-Zeitkriegern hatten sie galant ihren Angriff auf Maria, Momente gleichzeitig zu verteilen, sodass es die Hegemonie, ihren genuinen Standard nicht mehr verfolgen kann, wir treffen sie gleichzeitig in der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft, meldet der Hauptflot. Ihr Verteidigungscomputer early den Nervens Manbrach, while sie nicht erkennen können, welch Angriff echt sind. Zurück auf der Prometheus latit zu die gefährlichste Mission von allen, einen direkten Angriff auf den Kommandonoten der Hegemonie, Anfestung die Zeit, Millionen von Jahren Notchni, erfolgreich angegriffen wurden war Kapitän, stehen unter schwerem Beschuss, meldet Waffenoffizier Lee Sujin, als das Schiff unter feindlichem Beschuss. Ihr Vertigung ist unglaublich, dann ist Zeit nicht, Mörnorch, ihren Regel, zu spielen, beschloss. Sie Activity die Chaos-Maschine die Dr. Juan entwickelt hat, ein Gott, das, ihr Schiff, gleichzeitig, zusten den Existeron ließ für die Sensoren der
Moni Erschindei, Prometheus, Ausresiges, Schlagschiff, Windsages, Kampflugzeug, Diplomatenschiff, Unterweltraum, Zugleich, Diverwarring, Warsoffert, Die Waffensystem der Hegemonie, konnten sich nicht entschieden, auf welches Ziel sie Zielen sollten, an die taktischen Computer schlagen Schlachtplan Wort, die sich gegenseitig widersprechen, haben ihr hohe Werfertigung. Wirkendet Navigatorin Jongmingi Erstond Captain befinden an Staatsglitch in ihrer sichersten Annel. Der Preis ihres Erfolgs wurde deutlich in 17 Galaxien Erlaton die befreien Flotten schwer lost, 1000 Wesen starben, Millionen weiter überfreien, und jeder Verlust traf Suyon wie ein schwerer Schlag, einsetztem Seebon ist weg, berischte Neon ließ. Die Crimson Wanderers haben ihr gesamt Flotgier fort, die Flüchtlingstranster zu schützen, einsetztem Zwölf hat die Hälfte seiner Schiff bei der Befreien der Kindergift, Misswelten verloren, da ETVS unglaubliches jeder AKT menschlicher Selbstlosigkeit, inspiriert, ihr Ausredischen Verbündeten zu unlichen Opfern die Juigen Wanderer, die Millionen von Jahren Konflikten aus dem Weg, gegen und wegen, störsten sich die Schlachtarten, zu denen sie nie begegnet, die Vorsitgen Hüter der Arona, tielten ihr Wortwolsts, wiesen die Befreiung Bemühung zu unterstützen, auch wenn dies bedeutete Geheimnis, Pressuge von die sie von Bohnen gehotet hatten, die Kettenbrechen, Birkendi, Neon MIT, Estontem Tun, ALS Berekt AUS, allen Galaxien, Einschlafen, Oberallbrechen, die Control, Netzwerk, der Hegemonie, zusammen, ganz Sternensystem, Erquaron, ihr, Unabgängigkeit, Captain, wir gewinnen tatsächlich, da ihr Siegesfeier wurde JJ unterbrochen, als im ganzen Schiff Alarmi losgingen, Captain, rief Dr. Juan MIT angespannter Stimmich, bemerkt, dass sich in mehreren Stellen Duelt, Öffnen etivos Conteos der Lehr zwischen den Realitäten, auf den taktischen Displays konnten sie sehen wie die Trigonen Gräser wurden Underformen, Osen und Herver traten, deren direkter Blick ihr Augen die Verschlinge hatten auf diesen Moment gewartet, dass die Gefgangnis Barrieren fielen, damit sie endlich die bevölkerten Galaxien betreten konnten, haben die Keton der Hegemonie gesprengt erkannt, Soyun mit Entsetzen aber haben auch die Barrieren durchbrochen, die Denveron Feindfern. Ihr größter Sieg war Gerard zu ihrem größten Fehler Juriden, das Universum warfrei, aber nun völlig schutzlos gegenüber Creaturen, die sich von der Lebenskraft, ganzer Civilization, Ungron, Alischiff, Befehl Suyun, bereit, Yuka auf die Schlacht vor Ailes, was beschägeten haben war nur das Aufwärmen der Krieg das Universum stand Kurzbeve, die Dimensionsriss im Weltraum wurden stündlich größer, durch sie drangen die Verschlinge wie Albtraum in die Galaxie ein Creaturon, die zwischen den Realitäten existieren, und sich vom Denken selbst irgendwann. Captain Kim Suhayan beobachtete Inset wie ganz Sonnensystem in Dunkelheit, Geraten und ihr Bevkalkeren einfach verschwunden, Rendai Wiesen, Jeed Spur von Bewusstsein vers Hörten Birkend, durch Hörten Birkendiet Kommunikation. Hon Neon MIT kom festest im die Verschlinge sind in 43 Galaxien eingedrungen, Milliarden von Lebusen sind tot oder Schlimmes Captain. Sie ten nicht nur Menschen, sie lasken sie vollständig aus, die Iron war niedersch. Ihr Sieg über die Hegemonie hat Unslaugarten befreit, aber auch die Barrieren besittigt die größten Ruptier des Universums, in der Leer gefangen hielten, das Gefängnis, das sie durchbrochen hatten, hielt nicht nur sie gefangen, es hielt Creaturen Zurich, die als Zerstern konnten, ein Übertragen vom Architekten Ratget, einmeldet, auf dem Hauptbildschirm, erschien das Vertrautlicht, da nun wirkt es schwacher irgendwie, besieht Jungmenschen, sprach der Architekt direkt in ihr Gedanken, wir haben verrechnet, wir glotten, Freiheitssejeden, Prieswort, aber wir haben uns geirrt, die Verschlinge breiten sich schneller aus, als wir erwartet hatten, wenn es so weitergeht, würden sie innerhalb weniger Tage geht, Galaxie Verschlingen, Dr. Li Guan, blickt von ihrer Forschungsstation auf ihr
Gesekt war Blas vor euch, seit dem Auftocken der Creaturen hat sie ein Unterbrochen gebeitet Unterversekt, Jede Schwachstel zu finden, die sie ausnutzen konnten. Captain, ich habe ihr Angriffsmuster analysiert, die Verschlinge Ageron nicht, Zuftglig, sie gehen, systematisch VOA. Sie Verschlingen Realitäten in einer bestimmten Reihenfolge und bewegten sich in Richtung der Bevölkerungsreichsgebiet, wo gibt es eine Möglichkeit, sie aufzuhalten, fragt Suyun, obwohl sie die Antwort versteht, nur ein Antwortet der Architekt. Die Dimensionsriss müssen von innen versiegelt werden, jemand müssen die Lehre zwischen den Realitäten eindringen, die Riss manuell schlägen. Aber Captain, niemand, der die Lehre betritt, ist Jekat, der Prozess erfordert, die Vollständig, Vernechten desjenigen, der es versekt, auf der Bruchhecht, still Chefingenieur Park Minho Ergriff, als erster das Wort, wie will Lut rend, entig, am Ali Risk gleichzeitig zuwest Gorn mindestens die Hälfte ihrer Besitz, auch das Schiff selbst muss geopfert werden, sein Quantum Antrieb ist, die einzige Technologie, die genig Energie, erzigen kann, die Dimension, Barrieren einster zu bringen Suyun spürt, wie die Last deren Schulden, auf ihren Schultern lastig, sie blickt sich zu ihrer Crew zu den Menschen, die ihr durch die Lehre geführt waren, die als verfremd geopfert hatten, die sie nie getroffen hatten die Samhörstig der größten Allianz der Galaktischen Geschichte. Jordan waren, Captain Sagdi, Toktika Physia, Choi Hoyen Wu, Lies, Ich meld, mich freiwillig, für die Mission, Ich Fut Minho, Soffert, Hinzu, Das Tun, wer Ali, Sag Dr. Juan im Namen der gesamten Wissenschaftsteams, innerhalb weniger Minuten hatten sich 25.000 Menschen freiwillig gemeldet, Zivilisation zu retten die sie nie sehen würden, die Hälfte der Bevölkerung, der Prometheus war bereit, sich für das Universum zu opfern, du wirst es das nicht, Sagid, Suyun mit brüchiger Stimme, das ist kein Selbstmordkommando bei dem einig von uns Überlebenden kennten das, ist der garantierte Tod für alle, die mitmachen, wir werden auf molekularer Ebene an den Dimensionen verstreut, die nicht, den Gesetzen, der Physik, gehorchen, wir verstehen das Vollkommen, antwortet, der Leitend, Sungmen, wir sind als Flüchtlinge dieses Gebiet, wir werden in als Helden verlassen, die Vorbereiten dauerten 12 Stunden, Familien verabschieden sich voneinander. Eltern sprechen Nachrichten für ihr Kinder auf, die ohne sie aufwachsen werden. Ingenieur arbeiteten fieberhaft, daran die Prometheus für ihr letztes Mission zu modifizieren, wo wissend, dass sie ihr eigenes Erstring planten, der Oktridge Park sumen, das klein Mädchen dessen Signangen, einig ihrer größten Waffen inspiriert hatten, nerd, sich Suyun auf der Captain werden sie wirklich alle retten, wir werden es versuchen, Liebling kommst du zurück. Suyun nicht sich, zu dem kind hin komforte, mit den Trigonen nein das werden wir nicht. Aber du wirst in einem Universum aufwachsen, in dem die Monster niemanden mehr verletzen können, das ist Anseelswert. Die Finale begann damit, dass die Prometheus ein flott freiwilliger Schiff in den größten Dimensionsriss, sie herum schien die Relit selbst zu schreien. Als tiefer in die Lehre zwischen den Welten vordringen, die Dimension Barrieren halten, meldet Ingenieur Kim Jin-Hak rend sein Konsolam in Herem Funkon spricht an der Ausfall, wir schaffen es tatsächlich Captain, die Trojanen beginnen sich zu schlagen durch das Chaos Erkon Suyun die Verschlinge, als das, was sie wirklich waren keine Besen Kriterien sondern kosmisch Kräfte. Die existieren, zu verschlingen an zu Zierstren, sie hatten, von Natur aus keine Wahl genauso wie die Menschen keine andere Wahl hatten, als sich innen zu widersetzen, an alle Schiff, beginnt mit der letzten Sequenz, befahl sie, setzen alle Sicherheitsbrotel außer Kraft, letet als, was wir haben in den Quantenbarrieren, Nochen Nochbrannten, die Freiwilligen Schiff aus, ihr Besatzungen starben, als ihr Schiff zu Barmen wurden, die Realit,
Gestalten, Sultan, die Prometheus, war das Letztschiff, das Verschwand, ihr Kontinentrieb, überlastet, sich in einer Kontrollierten Explosion, die Dimensionsriss, für immer versegeln, sollt, haben sie Angst. Fragt Dr. G. Als das Schiff sie herum auseinanderzubrechen begann. Virgin stigt, gab zu Yunzu, aber auch Stols, wir retten alle, wenn jedes Kind, das geboren wird, jeder Trom, der Getrum wird, Getrum.word, Getsis Lied, das gesungen wird, sie alle werden, existieren, weil wir uns entschieden haben, der letzte Moment kommt wie ein heller Lichtblitz. Die Prometheus und ihr Besatzen würde über die Dimensionen verstreut, ihr Opfer versegert, die Barrieren zwischen den Realitäten für immer, die Verschlinge wären für immer in der Leer gefangen, unter das Universum war sicher die Geschichte der Menschheit ist noch nicht zu Ende, sie hat, gerade erst begonnen, in einer neuen Form. Die jede Spezies im Universum dazu inspirieren sollt Hoffnung statt Angst, Opferbereitschaft statt Selbstakt, Lieb statt Überleben zu wollen, indem sie alle anderen rettet, würde die Menschheit unsterblich 25 Jahren vergangen seit die Prometheus in der Dimensional Leer verschwand und die Hälfte der Überlebenden mighty sich riss. Das Universum, das sie gerät hatten, war nun einmalig andor Ort, der ekemalig Communication Sci-Fi ihn hat, die Verdering miterlebt, sie stand auf dem Aussichtspunkt der New Haven Station, einer riesigen Weltraumstadt, die zwischen drei verschiedenen Sternsystemen kreist. Durch die transparenten Wand kann sie Schiff hunderte Spezies kommen, und die gehen sehen. Handelsschiff, Erkundungsschiff, alle in friedlicher Zusammenarbeit miteinander. Warales, woven Captain Kim Soo-hyung, hat, als sie zum ersten Mal aus dem Brennen, Himmel der Erde Flogrammatter, Neon Schau was ich gemacht, habe, Refinjungstim hinter ihr sie drette Sichem undersar Kira näher. Ein wunderschönes Kind mit, der kristallklaren Hart ihrer Mutter. Diese Spezies, der Lichtfanger, gehört an den warmen, braunen Augen ihres Vaters, die unwirkenbar, menschlich waren die Siebenschridge hielt ein Gert hohe das sich wie flüssiges Metall zu bügen und zu fließen schien, aber irgendwie fest blieb, was ist los, Kleins, fragt Neon, und nicht nieder, die Schifftung des Kinds, zu untersuchen ist ein Ehrenrungsbearer. Aber nicht, wie die Alten, die Erinnerung, Bewahrer, benutzen, dieser speichert, Orks-Gefühl, nicht nur Gedanken, ich habe, in Gemut, demot, die Menschen, Thielen kennen, wie sich, anfühlt, glücklich, mutig, oder, hoffnungsvoll, zu sein, nee, Lächelte, als sie die einjutig, menschliche Herangehensweise an das Problem erkannt, und das Spezies haben bereits Speicher. Aber nur ein kein menschlichem Hörbuch auf die Idee kommen, och Emotionen inzubesieren. Wie hast du herausgefunden, wie man das baut? Ich habe mir einfach vorgestellt, was ich damit machen wollte, und dann habe ich so lange verschiedene Dinge ausprobiert, bis es funktioniert, antwortet Kira Axelsekand. Die natürlichst, soch der Welt, ungleich Technologien zu erschaffen, das war so vollkommen menschlich, das Neon lachen musst, die Weigerung zu akzeptieren, dass etwas nicht möglich war, die Bereitschaft es immer wieder zu verstehen, bis das ungleich möglich würde, diese Eigenschaften hatten sich wie Samen, die der Wind treibt. In der ganzen Galaxis vibriert, Neon rief ein Vertraut, sie blickt auf Undersee Dr. Park, Jimin, kommen, einem der wenigen Überlebenden der Erde. War noch Medizinstudent gewesen, als sie die Erde, verlegen, da nun, Letit, die Galactic Health Alliance, an der Arbeit daran, Krankheiten, von Dutzenden von Spezies zu heilen, die Getting Fire beginnt, bald sagte Santi bist. Du bereit, jedes Jahr an diesem Tag, versammelten sich, die Überlebenden, derer zu gedenken, die sich für die Rettung des Universums geopfert hatten. War der traurigs, Moment in Neons Jahr, sie gingen, gemeinsam durch, den
Hauptkorridor der Station Underkommen und Kindern vorbei die Teelsmenschen Teelsdutzenden Versieden Ausrudische Spezies angehört. Da war der Jungtam, dessen Verdanie Abstammung, Ism, umglicht, aus Sinnen, Fingerlebend, Worksuch, Wachsen, Zulassen, dessen, menschliche, Kritivit, Ingedig, dazu gebracht hat. Musikinstrument Statbloser, Gebrischgegens, Zuz, Dun da war six, die Natalik, Telepathie is Volksmit, menschliche, Nugia Kombinat, ohne so, zur ersten Gedanken, Heilerin der Galaxie würde. Sie Spezies, Traumata zu überwinden, indem sie, innen bebricht, von einer, besseren Zukunft zu Truman die Gittenkor war, mit Tausenden von Wesen, aus der ganzen Galaxie, im Zentrum stand am Schlicksdenkmal, ein Stuckmetal der Ursprünglichen Prometheus, das, irgendwie, aus der Dimensionsleer geborgen worden war, das Denkmal herumseiten, holographisch displays die Gesichter derjenigen die in der letzten Schlacht gefallen waren, sie haben Eils gegeben, Segdiltes Quinth, von den Bewähren der Erinnerungen und der Gedankenstimme, erreicht alle, was, aber damit haben sie ens auch Eils gegeben, die Zeremonie begann mit dem traditionellen Benomen Kapitan Kim Soo Huyan, Chefingenieur Park Min Ho, Chapter Lee Guan, under 24.000 weiter. Die sich, freiwillig, bereit, erklärt hatten, für das Leben des Universums zu sterben da diocesjar.com, ETFs News, hinzu hut feiern, wo sie geschaffen haben, wirken die Botschafter Venter von den Shifting Seas. Der menschliche Geist hat sich in jeden Winkel der Galaxie aus ihr Kinder under Enkel, sowohl biologisch, als auch spiritual, tragen das Grot, Geschenk, der Erde Witter, den Glauben, dass Unglitches nur Problem sind, die auf kreativ, Lesungen Worten, Neon ertappt sich dabei, wie sie an die Erde dacht, die blaue Welt, die nur noch in Erinnerungen auf sich nun existiert. Sie war für immer verschwunden, vor Jahrzehnten von den Waffen der Hegemonie vernichtet. Da irgendwie haben die wichtigen Teil der Erde überlebt der Mut der Menschen dazu bracht, gefährlich Unsinn zu erforschen, inspiriert non Spezi, den Rumsuchen, den Galaxien zu, die Kreativit, die Unglitschstid erbot hat, last non Problem, die Zivilisation seit Million von Jahren beschäftigt hatten noch der Zeremonie, Katten noch der Zeremonie, Katne und zur, O6 Plattform Zurich. Die Jung, Kirafand, sie dort zu MIT Marawan and down Hybrid Madorn, die Imlof, der zu, Iran, Erin, Enkelm, Jueden, Waren, Ursel, uns die Geschich noch, ein Batdex, dessen Eisblau Hort von den Eisformen stammt, dessen Schelmisches Lakillen aber rein Mensch, Ursel uns von den tapfiren Menschen, die Alligaret haben Neon Lees sichen ihrem Stuhl nieder, ren die Kinder sichem Sievers Samilton. Sie hat dies Geschäft schon tausendmal ausgewählt, aber sie würde nie langweilig war, einmal begann sie, ein kleiner blauer Planet, auf dem ein Jung Spezies sie hiegen Menschen und hatten ein ganz besonder, gab sie glotten nie, das irgendetwas, wirklich unglitsch sei, wenn sie sprach, leuchteten die Augen der Kinder, vorstonnen und Entschlossenheit, in ihren Gesichtern kannt sie die Zukunft der Galaxie sehen Wesen die Herausforderung, Mensch, Mut, Enemen, Problem, menschliche Kreativität, Lesson, Unde, stets Hoffnung, Stadt, Angstwellen werden, die Menschen sind, Jets, verschwunden, Schloss, sie aber, sie sind orch Jeedsmau, wenn jemand sich weigert auszugeben. Jeedsmau, wenn jemand Opfer für einen Fremden bringt, Jeedsmau, wenn jemand ein unlösbares Problem betrachtet, undersagt, ich kann das, und dein Leben die Menschen wieder, die klein Kira hab die Hand, Grammata nein sind wir auch Menschen, neon lekelti und blickt auf die Weed Galaxie jenseits der Station Mauern, irgendwo da drogen wuchsen Kinder hunderte welche deiner Spezies, mit menschlichen Worten, menschlichen, Truman und der menschlichen Entschlossenheit auf das. Unglitsch, Meglitsch, Zumahain, Jamin, Liebe, Sagdi, Silis. In jeder Hinsicht sind, wer jetzt alle Menschen, der Aufbrechens unbekannt war, schon lange zu End, da die Grot Ries, der Menschheit, die Ries Hoffnung und
Mutt, im ganzen Universum zu verbreiten Word für immer suchen den Sternen weitergehen.